dawal foofu sa quality jasna your number one stop shop ana sama jigéen ñi dama bëgg ngeen jox ma seen nopp garme yi ndaxte quality jasna amal nañ leen ay til yu toj daala poos abaaya yu yiiw waaye it amal nañ leen ay boreda yu rafet boreda yoo xam ne pour góor ñi la ak pour jigéen ñi amal nañ leen body scrub yi nga xam ne nii dafay defar seen yaram bam nice waaye it fàttewuñ fa diw yi ana sama jeeg yu pare yi quality jasna amal nañ leen fa andi cuuraay yu neex house spray ak bépp xeetu baax pour seen biir néeg dama ne atum ren jii ku sa jëkkër mere ku ne yow la neex ndaxte quality jasna ñëw na si dëkk bi pour defar sëy yi make-up artist yi bàyyi leen gannaaw ñu ngi leen fa amal ay make-up product yu quality waxu leen léegi nii foofa sa Westfield jàkkaarloog monument bi wala nga jokkoo quality jasna si 250 01 24 ak quality jasna taaral sa bopp taaral sa néeg waaye it bégal sa alaaji aas Gambian Talents TV. Gambian Talents TV. Promotion, population. Promoting our culture. Moka moile barabu kadomo di masa dia tuliye kani madam makamulum kibar lebenda barabu kadomo baba di maka tayle tulolo inna baba wasinti state ngolugo ikomo ngolugo ikomo wasinti state ngolugo ikomo ngolugo ikomo sa apply no kani atare mantara do kola ikomo ibe do kola foi mantara do kola working family task credit ko empele mesilo kan katani ning sane nga moy sane ya moy fanay wuli ya tani ning sibe sito wuli efisiati ko nibe wasentim banko kan kairo na tay konko bayla wasino babule tani ning February 1st la bela tila na mu to wasentim banko kan na modi la siyade ganno banni nyul mankan fali malonko nyul be ma ko rolela fali malonko leen bu baax si Gambian Talents TV amaat mbégte ak kontante rek toogaat leen fii si biir Gambia so comme niñ ko dee defee every Tuesday ak every Thursday rek ñu indi leen lu am solo di nuyu képp ki nga xamante ne rek jamono ji ak ñoo seetaan si Gambian Talents TV ñu xam ñu nekk si diaspora bi ak ñi nga xamante ne ñu ngi si biir réew mi ñi caabi féetee gannaaw duñ fàtte saa su nekk di leen ñaanal yàlla génne leen fa delloowaat leen seen jaboot duñ defaat nunu mel bañ leen di delloo foofu waaye nag ñu nekk ci lali lopitaan bi saa su ne rek ñu am mbégte ak kontante rek ñoom itamit di leen nuyu di leen seet foofu noonu ñaan yàlla fuga seen boppa yi mais leen wér ak wérle bañ mën a delluwaat seen normal activité comme liñ ko dee waxee saa su ne rek fépp fu waay munti nekk Gambia wërngal képp ba jéggi frontière ñëpp ñu ngi leen a fekk fa ngeen nekk di leen wax ne asalaamaaleykum wa rahmatullah bàyyuñ kenn di waxaat ne rek si yéen a ngi si biir Gambia nag seen programme la yéen a ko moom every Tuesday lañ ko dee indi ak Thursday 4 ba 5 ñu waxtaanee ci lu am solo nee naa leen ne lépp li nga xamante ne rek réew mi waxtaan la fi
wala current issue la fi wala jàmbat la ci biir réew mi wala concern la fi dinañ ko teg ci table ji ñu waxtaanee ko amul xaaj ak seen nag ndaxte plateforme bi is open te ñëpp la welcome yaa xam concerned citizen nga wala benn political party boo si mën da bokk rek ëpp nañ la suñ doosi pour ngeen ñëw join programme bii nii last week maa ngi fi amoon ki nga xamante ne mooy ex former ministre bi Demba Ali Jaw minister of information former bi moom laa fi amoon waxtaan bu am solo ak moom di ko gërëm di ko sant rek moom this time nag tey ma am fi ki nga xamante ne mooy Alaaji Mamadi Kurang bu doy tey moom laa am fii si biir studio bi mu nekk kenn ki nga xamante ne patriote la concerned citizen la ku bugg a réewam la ndaxte saa su waxee nit yi dégg si jëriñoo si mbaa ñu jàngee si tey moom laa am si plateforme bi fii ñu nar a waxtaanee yu bare bari ma am fi ki nga xamante ne tamit mooy Modou Diop suma collègue tey mooy nekk suma co-host fii si biir programme bi ndaxte dinañ waxtaanee lu am solo ndaxte ku ne xam ne fan yi yëpp réew mi lu si nekk waxtaan constitution bi nga xamante ne review nañ ko bokk na si gaset nañ ko comme nu ko gars yi waxee pour ñu xool ko fii ba 90 days wala 3 months and days comme nu ko gars yi waxee ñu yóbbu ko si National Assembly bi seet gars yi lan lañ si decide waaye nag coow ji bari na si wax ji bari na si ak yeneen yi nga xamante ne ñu ngi si biir réew mi jamono ji su ñëwee si wàllum security su ñëwee si wàllum drogue bi ku ne xam na ne kenn du wax ne police yi wala PIU yi wala drug squad yi nekkuñ di def seen liggéey waaye nag suñ sañoon dinañ gën a dolli ndaxte gis nañ jamono juñ toll nii crime rate bi xal na moo sakkan lool doog ñu ngi arrest gars yi nag waaye nag ñu gën a xoolaat sécurité bi dina am solo bu baax a baax Modou ma bàyyi la nga nuyu dem nga dugal Mr Kurang abaraka bake ka fale assalamu alaikum jiber la gadon ni dunia ko ne jiber kandami ka fale ko alla amin Birr Gambia programme min kana le Gambian Talents TV tuma ning arabo sita ron amin talato sita nyin tumo ka bo talan nani kata fu atalan lulu ndun na lunta mba min fana be bon kono jam bi wala mu Alaaji Mamadi Kurang because Mamadi Kurang ni ato fu ron jamal kamne min ka na dol haklo wala mu ndi Jane Commission, and of course Jollof Tutos. He's one of those pioneers in Amelia and Kafoko movie Jamal le Karanta Kaboni of Fanana. So Sabu Kamala, you cannot talk about the development of this country without mentioning his name. As the saying goes, you give the devil its due. I mean Ngamela Faneo flowers when you deserve people to give to him. So B Kulebe Kerim Bankun Kamia and Kafoko, I mean it is dominating headlines when it comes to Kibaru Lafana, Mia and Kafoko Wellamo, I mean the 2024 Gazette draft constitution. Yalan ka foko ay diamo siande chocho siande we siande kabo oppositional la fanala governmental la fanala and civil society mo jamal yela kunna miro fanan siaje ni mo kulde yalan ka foko national interest long so wasabu kamal dron mama fanan kata mo mi yalan ka foko pankola ko dal akata mo le to yalan ka foko he is always in the forefront wasabu kamala nga fanan samanan bi nga kono to ya ka chanyin na nga nyin ka muna fanan kunna miro di just gazetted draft constitution yalan ka foko abita député bon very soon ngala kunna miro anyini ka wasabu kamar don ka fale ko stay tuned ale programme woni ajibe inshallah nyimbe kala interest barka Modou si nit ñu joy ni dina am solo lool su ko defee xam ne di nga mën a ñëw si kàllaamay soose dégg naa soose nag ba di nga ko mën a gën a express parce que ku nekk ak li nga nàmpa rek waaye nag ba léegi rek ñu dalal ki nga xamante ne mooy Mr Mamadi Kurang moom tamit nuyu wanteeg askan bi comme nu ko Modou waxee rek ku ne kenn du ko introduce at fii si biir réew mi ndaxte nit yi xam nañ ko. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Be lamoy laal be kontona képp koo xam ne yaa ngi follow programme bi maa ngi laa nuyu di la sant di la gërëm Job Ramatulay ngal kontong and thank you for the invitation. Barke thanks for coming. We appreciate it yenna invitation hono nyameng parce que ñinem banko do ko wodi ni mol sula tela dorong yana inin jama mol yedi amu nga kacha
parce que comme nga fo ñame banta baleng mol ñanta kacale le ning kacake ta dorom be ñoo fa xamle nga mera na wo koy dal toñalo jelam wolom moy ka foña wolom ka foña ko wolom toñal wolom toñal ya man ning ko probable len ka fo nun to ni mam demba kabirim go paradise ko ñuko man ning ko ke ning naka saniate ma se ni nga ko fankanta kurto mo ne bu ka fara andu ñi mol ñanta fankanta la parce que constitution len fo mo ya kacha dorong so wolen non la rek comme ni ma ko waxe bala ñu dem fooda rek li ma bëgg ñu waxtaane ko rek ñu commencé ko mooy si wàllum sécurité bi ak yooyu noonu gis nañ ni lot of things mu ngi xew time bi nii ci biir réew mi operations bi mu ngi xew Gambian si jaaykat yi ñu ngi wane seen naxar waaye tamit luwa la rek nobody is above the law su luwa bi aaye leneen nañ seet naka lañ ko bàyyee waaye tamit sooy aaye nit dara seetal yow tamit lan nga ko faa tegal pour mu mun see liggéeyee nekk na li nga xamante ne askan baa ngi koy jànkuwante time bi mbiri ray bi tamit mu ngi bari kii dóor na nit fële mu gaañ ko kii yóbbu na nit fële mu gaañ ko kii bugga naa taal yaayam something like that lot of criminal activities ñu ngi xew time bi nii ñu ngi gis nag ñi nga xamante ne ñooy police yi task force bi ñu ngi génnee ñu baree bari seen opération bi ñu indi pour génnee ñi nga xamante ne amuñ document nekk ci biir réew mi foog naa ne ñëpp ñoo ko apprécier parce que dëkk boo dem te amuloo fa document amuloo residential permit amuloo dara luy wane ne yow yaa ngi si dëkk boobu noonu loolu yow yaa nga lu waaye dëkk boobu te police yi ñu ngi see def liggéey bi mu ci ay pot Gambia dafa bari booda te booda bi contrôle luñ ko fu neex waay duggee fu neex waay génnee soo loolu noonu suñ ko buggee def dina liit matuwaay yu bari dina niit bagage yi nga xamante ne ñoom dinañ ko mun a liggéeyee te dinañ am bagage yi nga xam ne tamit pour ñu mun see protect seen boppam moodu soo fu bëgg naa ñu commencé si mbiri sécurité bi jërëjëf Ramatoulaye the issue of security boo nekk di wax ni foog naa ne is of major concern because dëkk bu mun ti dem foog nit yi am like they need to have a peace of mind am jaama pour nekk seen dëkk pour mun a dawal seen errands ak seen yeneen activities yi waaye jaam boobu noonu su amutee as a result of criminal activities dafa halt and yaaxa lu bari but recently I would commend the Gambia police force because recently gis nañ ne even guddi sax they mun a génn di dem di patrol try to co-op certain criminal activities within the KMC just last night they were somewhere around the west coast so actually ñu ngi gën a comment guy but then I think a lot needs to be done because security dafa nekk li nga xamante ne dafa am solo bu baax a baax dëkk bu munti dem sa security foog nga regulate ko so foog naa ne they needs to actually doubles their efforts the issue of yeneen people yi seen behavior foog naa ne it all has to be attitude like the issue yaa ngi mention on fi the issue of nit ku bëgg a taal yaayam these are things yi nga xamante ne at some point you cannot blame the government or the police for such actions because foog naa ne yooyu noonu it has to do with attitudinal whatever because home discipline and all those things dafa am solo bu baax a baax so foog naa ne daal government bi comme noo ko waxee our borders are very porous we all can accept that even though ne gaañ ñetti but the reality here is Gambia ku nekk mun na moo dugg at any point in time so foog naa ne security bi daal man daal maa ngi ñax nguur bi mu try mu double effort mu gis ne Gambia mu gën a tight understand because lu nga xamante ne like nit yi lu bëggut a dégga waa loolu nekk di dégga moo nekk ne a dictator in as much as he was a dictator but compromise to security so foog naa ne loolu dafa nekk i kaddu yi nga xamante ne man I believe daal the government bi dafa war a nekk si ñoom rus wala gàcce pour ñu nit yi dem affaire yi dang naxari benn nit yi di waxaat ne ko suñu amoon jaame foogoon naa ne war nañoo romba passé level boobu noonu you understand and then soo gisee recently activities yu nekk di happen nii yëpp lu si gën a contribute moo nekk affaire yi drogue you understand drugs yi yaa ngi understand drug yi nga xamante ne booy amul benn solo but lu waral loolu at some point we cannot foog naa ne any youth that has been involved in this drug activity is unjustifiable drug baaxul daal ba doo ñu mën a wax ne because of nguur bi amul lot of liggéey it's true we don't have lot of job opportunity for the youths but that doesn't warrant you to go and get yourself into issues yi nga xamante yow sa boobu sax health wise it would help you
we all need to actually play our quotas to make this country a better nation, but more especially the government yi nga xamante ne ñooñu leen gom ñooñu leen fanel carte ñooñu leen fal di leen fay suñu xaalis di fay gaay everywhere bu dee ñu war a gën a lead in this process. Gambia nekk Gambia bu ñëpp bugg a kontaan te nga xamante ne soo génnee da ngaa wax ne I'm very proud of my country, foog naa reserve am moom ba ci kanam. jërëjëf Modou foog naa ne comment boobu noonu is wonderful. Mr. Kurang bala ñoo commencé rek comme nga fo ñaamen dorong Birr Gambia le nga ko wolbele discourse do the main topic of discussion is the constitution, but ñun fanang it's necessary mole wo dulalma parce que c'est concern natara security mantara bambanding andung be damen to tengaji la cool membe caring na nata drogo la cool and minu be caring, so we need to talk about it so that hopefully nga miracle things will change parce que mol bela fringol. Yeah, thank you very much. Comme ya fo ñameng security o mo bele la consanti banko gang, because it's about life and death. So amude security lu bari du dox. There will be no business, investors, both domestic and international investors will disappear. When investors disappear, capital flight, they call it capital flight. Money goes and follow. People will withdraw their accounts, or people who want to bring money to the country, they will not bring money. And that creates lack of job opportunities. Businesses close down. The lack of job opportunities creates further insecurity. So daf dey nekk come like a cycle. We call it a cycle of poverty. So xoolee dëkk yu mel ni Haiti, if you follow the story of Haiti, they call them failed states, because when the insecurity bu yokkee da ngay àgga foo xam ne da nga nekk a failed state. Failed state mooy loo xam ne the law of the jungle moo fa dee dox. The law of the jungle in Haiti, for example, the gangs are in charge, not the police. The mafia is in charge. So daf dee nekk loo xam ne daf dee indi one problem dafay indi waat beneen problem, and with that mu indi ñàkkum poverty and all those things. So aka kummayale banko kan pour security e taraje, because ning security man soto nothing else works. Na nata fana ngajile ko ñu watin kono every undocumented person at this immigration, they are working on that pour que fintende banko kan wala ke sambalwa ñaate lungola after ñu génne la ci réew bi. How do you see that? Yeah, I mean dëkk moom ci loi la moo doxee. So the first question is, what's the law? Lan mooy loi bi, lan la loi bi wax. Parce que ñun ñoo teg loi bi, suñ representatives yi through the parliament and then the referendums etc. ñun waa Gambia ñun ñoo moom loi yi. So soo tegee loi moom, the role of the government and the government institutions is mooy doxal loi bi nu mu war a doxee. So pour immigration moom dañoo war a doxee ci loi, parce que képp koo xam ne xëj na arrest nañ la wala téye nañ la fekk jaaru ci loi, am nga chance pour may lodge complaint, file a lawsuit, all that is within the law. So the question should always be, are they doing it according to the law or according to their own wishes? So fala security bi nekk mooy job yi ñun citizens yi, the journalists and the civil society, the government officials, to make sure that immigration or any other department with executive powers, the police, etc., conduct their activity according to the law. So su fekkee ne loolu mu ngi am, then there is no problem. But I think ne
pour man believe man crime, every crime has to do with foreigners. Yes, we should. Then you want to control the flow. Every within the international protocols and within our own local protocols. But, for me, one of the main causes, crime, the yoku, more lack of employment, unemployment, particularly youth unemployment. Katunim funding ke mando ko so tabi muna kela. Tuwawol ko an idle mind is a devil's workshop. Yeah. An idle mind is a devil's workshop. What that means is that if the youths are idle, they have nothing to do, no job opportunities. What do? They resort to other things to occupy their mind. You see, yalla dafa create domi adama ci manam bi nga xamne sa xel bi dafa important so much that at any point in time the mind must be engaged in something, whether fruitful, productive, unproductive, criminal, but the mind has to be engaged. So that's why they said an idle mind has nothing, no work, nothing, no fruitful, no productive activity, then it will go into unproductive. So hole deka di nga gis ne deka yi nga xamne unemployment is so high, crime ñom Haiti yep non lañ commencé nga move from 10% unemployment, 15%, 20%, 30%, 40%, 70% unemployment. It becomes a problem on its own. So dama foog ne Gambian si dañ wara bay xel ne pour foreigners yeb dem no loolu du sorte seen security problem. foog Gambien moo gën a bari gan fii ñun ñoo gën a bari gan si dëkki jàmbur parce que fii semestre lañ dee wax semestre ñoo fi gën a bari korda be ñumbanko kan yalon ne ko mo bi jele me yalon ka be tamadula ni wo manke o ika foko wala man tamam be. That's the fact. Yeah. So, how can we say that lunta ya wala ka No, Gambians are exposed. We know. So foreigners are not the problem for me. Yes, foreigners can commit crime, and then maybe crime committed by foreigners maybe is more than the non-foreigners because of maybe they are hustling. They need something. They don't have. They cannot afford. They don't have that foundation, of a network family to support them when they don't have. So maybe that's why. But crime, the main cause is unemployment. So abejarela mansakunda ke hakilo bulaje kajeko. Youth employment, youth productive activities. Wenyan tatala banko kane pur kajeko. Crime. Membe banko kang aitala. Yes. Wala mu tooñaate loolu xam naa ne dëgg la parce que réew boo dem rek foog gan yi ñëw leen ak kay lu ñoo wax rek mooy mënuloo nekk ci réew te amuloo benn document buy wane ne yaa ngi ci biir réew moom noonu loolu soo ko def rek da ngaa yaxalu waa bot ñu nag foreigner si ñoo fi nekk te Gambien si tamit ñu bari ñu ngi si biti so loolu nañ si bàyyi xel bu baax a baax am na solo Mr. Kurang, what is your problem with UDP? You always attack UDP gis naa la sa interview nga nga ne man dama la dee sonal lan mooy sa problème ak UDP loolu laa bëgg a xam. da nga jeexal sa security bi xanaa security moo gën a important man ak UDP yëpp da nga jeexal problème si security. non laal fii nga jàmmale nga janama. non man awma problème sa problème ak UDP. man awma problème ak kenn man xam nga jaal xaqn wa zahaqal batil wa innal batil kana zahuka. dëkk bi dafa tollu ci place boo xam ne pour wax dëgg pour ka tooñaa fo wala ku maayaata koo beti journaliste la alñantal ka history fanan jibe banko ka move namen Gambia moved from 1981 kabirin kukoy samba sanyan nata jang aboda je what caused it, what were the circumstances and what happened. 1994 munam circumstances, the economic circumstances,
before 1994 and after 1994. History is very important. Yeah. Most definitely. Andum banko kan tonya fo buka banko tinya. Monena mamo iko tonya fo e banko le tinya. Abuka teri afanan tinya. You understand? I have my family UDP. I have family UDP, NPP, and I have family who are also friends, and still now a lot of friends. Mele Alonko, they come from other parties. So, and I'm a teacher. So, and 20 years I've been teaching. Moneneta foleko Mamadi na class la in party jumal before I even joined politics. Never. Or whatever. And after now you are into politics. No, I'm coming. I'm just telling you. Yalong, it's important for a background dealer to tell you I'm objective. What I say is nothing personal. You understand? But when we want to say where to go forward, we must know where do we come from. So nyimbango dumbe tembole to mol ka foko alingata. Bari buka foko ngo mbota mintole. Sa mbita mintole. Tuwabol ko nyadi. If you don't know where you come from, obviously you cannot get to where you want to get to. Well, neka more current history la inside. Unfortunately, nag modol benjumbango ga olga mungo pak le kara na bota mungo pak la ibuka ibuka jawara la buko kara Jumala tamu obuka mungo pak kara ya mente wobe parliament la ofama lo me asi parliament ateyame parliament ateyame parliament mu koti dun de parliament fa koto le benare ya but parliament o manke koti dun ti you understand. It's about legislation. Saying that Nimbanko be tembo mento a problem of our deputy outlet. Because muna problem of caring. Dolba Fulaja 1997 constitution, Dolba Fulaja 2000 constitution lafta wala, Dolba Fulahani 2024 NPP ntol lafta wala. But akuna fenyo be mumenti wala munyintiko. Jumale la responsibility nka tax nka namo bondi nka di jumale la pour amariye na loi dada nta mutichal fonte la ka loi dun ita mu journalism ita si loi dun no motal lulu ani woro 56 wel damman ne pawo soto nyimbanko kan ka loi dun ndol membe ka diam ndol bebe wacha kensen la na boto na fonin ko referendum ko dol bije ni ko entering clauses imawo sembo sot but now but the entering clauses la the English law nka follow no parliament is bound by the laws of a previous parliament yala na wo statement I mean ni dun da parliament house kono ka foko ha o parliament dol men biya yemen ken tol nyanta wala follow la wote on busolti obukake no parliament is bound by the legislation of the previous parliament. Exactly. The moment atol dunta parliament okono, atole pause atole lua diatalie nisa sembo bala alia dundi. Lua be constitution okono na sembo bala alia fara alia fai. Men diatalie alia dundi. Wala parliament. Wala parliament manke ku iserentere. Saying Somanda parliament si wuli no le ya foko bimbe nyina dundila either by a private bill or by a government bill. So nyin senko membe nafikia me ya lonko bi molbala in Gambia jang wolom nyinti ko ha dolba fala nyanta kala bar nga karteo fay molye melia lonko wolle nyanta tala sila itol mo talul ni woro 56 parliamentarian yesi komi yela kabribe la alawan sol dundila iman sonka muna jumale sonka ka moy kabibe parliamentarian wala alawanso dundira mo mamo ko he ngo NPP ning UDP ning doybe ñokute kannede ko alawanso mo moy jang
moma moy ko e kabrim pajero lomba wo moto tondi fa ika fa yala moto tondi fa Prado kabila Prado dun la moma moy ko he ngo ya jameni si ya menten sanya ni sidi njayle be nyola de doko Prado doko elkato momo sonko moy woto nyilluwal men be molbe sonka kangala tengi be gambianol dundi kan nyola teng itol mo talul ni woro men be siring bibi ngeto lejo namola pour ñu gis ne loi yi nga xam ne ñu ngi ñakang loi mani mbatu itaka men fo tede ka fa man futaje wote parlement de jumale ko loi man futaje o mu kaytoleti nko wo draft constitution o mu kaytoleti o manke luati o kaytolo mo o man sembe soto wote nko wo gaseta man gaset wo kaytolo yalo ne memu luati parliamentarian ol sita d'accord ta menkan yebulol wulindi santo olom luati fa safeta kayto balawo fondu ngabe savering tissue paper balawo olom luati yana kuma moel wo kunya dol be mu nyamba solleti so lafta appointment drive la wolom nyinti ko 2017 cabinet naketa mol halifa salanyol kole ko alinga kayto constitution o ta nga kilin tombo parliament power soto mel nga paling ngana referendum o nga faling nga faling bari ale moke itada le age limit faling aning protection of mayor protection of no mbatum cross carpet bill foy malo munam cross carpet bill imolo munam cross carpet bill no for the regular by lafta yaro ni ngeta nyininga mede nyininga nga membe la moy kan ka wala nyininga cross carpet bill wolom parliamentarian ol damal tata si iko nimboda memboda UDP tata NPP warante boda doy tata UDP kasitela yaro way fo entol banku dingil le nafa bang fa etol le nafa ayetol le nafa yo dundile mome bul tormondo jumale bulo tormondo odon kamen fote lafta men fola teng funtog ni ntolbe sirin da men teng parliament si wulino le sama somanda waranto tenelu somanda ikol lafta loi kari le dundila ya dundi lafta loi kari le bondila ya bondi banko la sonko banko mo la sonko o mu jali kunda sonko leti ntol date woton tol mu parliamentarian o leti nga power sotole mo le carte o fay nyene mbe loi dundi la le ngalo ne mo lafta men na ya dundi nim men tutaje wala entry clauses ti yo pass na referendum woton tol nga decide baru honke so nyindia mo men bebe caring muna nafiki yale bije so kam nyafiki ya nyi wala nyinti ko mol bijele nga mel jo salary la nke jo kari nga moto nyimma baldi la nga fo Prado nga clothing allowance di la denikol me nyanta dunna yeta si lual dada nga wol be nge feto fata bari say wol kanan tol kay ka fo nya ala discourse ala jibe baro bitenne loya dawo bitenne wala mnafikiyat doko di tam men na make aka sari mol ka fo mol atol ya membe mu nekala nafikiya la bije yenna kuma wel lamoy. So the Gambia in this situation, we should not be in this situation. I am advising the members of the parliament to go and sit down. The money we are paying you, give us back the worth of that money. Go and discuss between yourself, no matter which party you belong. Go and sit down the same way that you agree on the cross-carpet bill. The same way that you agree on your allowances and clothing allowances and all other bush allowances. The same way that you agree on your Prado, the nice smiley discussion on tea and coffee that you have, go and do that tea and coffee smiley discussion between your different parties. And then look at the clauses which are within your powers and change them. If Khalifa said it in 2017, it is not late in 2025. Sakatuma 2024. Olom nafikiati. Menka foeko is late. Nafikiat. We should only be discussing the entrenched clauses as citizens. Because we have already empowered and paid the parliamentarians. So why are we, if we pay, nko ite mojo dokuola, ikaye ko tanna kunko sene.
sila ikana ikabo ika parliamentary ko al nyori bantol fa ngana kunko sele na futaje flow mol ba discuss kan ne ngo follow covering 2020 draft nata iko covering ya fenke ya samba banko bele yaita moldi ya muta xam nga moldi ya muta wala understand nga they involve civil society and others and NGOs and stuff and but nga moy minister la fang ako ñi jari wala because we don't need to put money on this one parce que mole wo discuss le already so right now 100 million 160 million wala fa mun nafiki ya da pansot 160 million kuman na bo kese man na bo 160 million wala fa mun nafiki ya da pansot unatina why do we need to spend 160 million? Are we a country that just came from the British? Huh? Even before Yaya Jammeh came to this country, before Yaya Jammeh was born, we have laws. And some of those laws are still here. The law that establishes commission was in 1901. Do you know that? In the Gambia, 1901, 125 years ago, there was a law that says that there is a power of the president and the parliament to establish a commission. 125-year-old law is still being used to establish commission. There are some of the laws that are 90 years old. We are still using them. There is a driving license law, 100 and 200 years old. We are still using it. Do you know that? There are laws in Jawara's time that are still working. Nobody changed them. Yaya Jammeh didn't change all the laws. He only changed some. Amabe falinde. Citizenship laws and other things to say that when you are born in Gambia, you are a citizen. Those were there 100 years ago. So, menyanta falina domanding. Oisai ngo domanding banko konko be banko kang. Atol ka foko ngata na loyal nga 160 million dila ngata nga luwa faling. Because maybe in Terimanyo lebje also on. So ngwan nang koy kon nafiki yale na caring. So ngawle foy kese niaje kese mambo jabato. Niaje kese mambo jabato. Don't you think it was politically motivated at the initial stage? 100% politically motivated. Because the parliament had the power to decide whether there should be a commission or no commission together with the executive. So when the commission is established, it's a political decision. Was it necessary? No. Okay, okay, fine, I established the Fokapare. But now established the Fokapare. I kaito not. Okay, to my work. For Jumala parliament, this parliament member found be yeah, maintain your land parliament. How old is it? No boil. It ain't parliament. How it was in 2022. 2022 May. The day the parliament came to power, that day, before they passed the clothing allowance, they could have amended 80% of the clauses. Molbe men sonka kan sainte yalong inyanta menkela niake ni mukebati korda kono inyanta menkela yake sonko bukana ila kerra kono ba ni mukebati banko kan ibe nafiki ala ila ibe nafiki ala mukebati korda kono itela korda buka tembe parliament le mukebati parliament nyanta menkela yake mote keri nyim banko kan memba fole ko henko time bu guy wara pass law be passena musta passe te du musta passe the 2027 and the issue is these laws like I tell people these are not Qurans where you thank you they are changeable, they can be amended. Give a moment, but then it's so crazy sometimes when you talk know what I mean. I feel like maybe probably not awareness awareness because yawe kamente ni ko we jawe ka bo he CRC for CRC for the moment. For CRC, all but a Malaiko Lombay Botana Alaya. Parliament important to CRC. The 56 parliamentary members are more important than the CRC in terms of making the law. Most definitely. They make law every day. They make law for clothing allowance. They make law for Pajero.
Prado ngo pajero fani Prado man kilinde yalan pajero wo mu ya jamela time le Prado no ninde bijen janime moto tal mba fole ne nyin close ñol membe ñante fil la alnge pass nda fole mo le ko nko alnga ñul batu woloya groupe membe jana ka fo CRC alnga wol batu yela lu andol parliamentarians ti we have the power. All right, fine. As an opposition party, we don't understand the new constitution. No. As doi, UDP moile, anything, any changes, men sort of 2020 la draft photo. It all man tell songkang. As your party, alto party, we don't understand. I don't man party to yala. Yang kumande as Mamadi font. No ngakumola fo yalo doi ni lafto le bita official to secretary general biele. Me doile 100%. You guys al kachale. Dangen de waktan as party ini. Yalo ko kurunda na nyalo font. There is a spokesperson and a authority for the party. You understand? Ndega mem fo ya muntela personal opinion. Okay. And you have to let me state my personal opinion without committing me. I think journalistically all fair, right? With what the party is for. No, but I'm just a member. Right. You understand? So I cannot tell you the position of the party. So in individual position, Lona. Okay, you are welcome. Position, yes. Because nga jele ko so gise wax bi yep mu ngi bari loi bi ñi ñu ne ñi amna ñuy wax ne loi Barrow is a Barrow constitution ñi ne is a Dawda Jallow constitution wax bi bari na ba pare amna soo gisee nit di ko discourse ci mbeda bi lu bare bari yu nga xamantene ceeñ nañ ko fa ak génne nañ ko fa ak yokka nañ ko fa feebawut li nga xamantene mooy askan bi ñu bari dañ gis ne lii dañ ko defar ngir ñoom seen boppa ak seen nap su bakkan parce que soo xoolee leadership and integrity that chapter 5 ya omit le moo ñu bari gis nañ luñ wax ci loolu noonu mu ñëw ci wàllum education time boobu da nga dee am primary ba secondary education but léegi ci primary education la am pour ñu fayal free education so many things are in this new constitution li nga xamante ne we need to discuss it moo laatu ne coobe ci yakan Rahmatulahi la mooy demanding déglu ma tuuti rek xam nga su ma la joxee document nga bukkoo di la ma jox la document bi ma ne la book baa ngi ni 20 chapter moo fa nekk ay da nga jël 20 chapter bi wala nga bàyyi xam nga loolu yombut waaye su ma la nee léegi nag 20 chapter yi nañ ko seet chapter by chapter chapter boo xam ne d'accord nañ ci ñu passé ko chapter boo xam ne ñun parliamentarians yi d'accord nañ ci ñu bàyyi ko ba beneen bés xam nga xuloo du am understand so dama la woon ne lan moo tax xuloo bi fu mu nekk nii jaxasoo bi di am Gambia mooy dafa am ñoo xam ne loolu lañ war a def defuñ ko mooy parliament bi ñoom ñoo war a dem toog ñu jël clause by clause killing number 1 ñu call ko understand ñu ne immunity alko ñaadi nga kiteng d'accord ma ya vote ye tambi Gambia non ma affaire soto don tol nga karto fay tol yenne mun dalila njikite la le you understand then Carol clause number 2 ethics alko ñaadi clause number 3 clothing allowance clause number 4 vehicle for MPs clause number 5 qualification for president clause number 6 simple majority or 50+1 muna sonko banta no keta sonko banta muna nyonene o nabe ke no keta parliament obe sonko be danna parliament le andi be d'accord la le kati tol be mu teri malleti yalong ke quand même fo yala imukati albuka system on alman tuwa karani la albuka la system understand ndanga system la karang man system la janga system rek la janga
understand so gisee ñaari lawyer di reyante yow kii mu ngi laa defend kii mu kale mu ngi defend A mu ngi defend Z B mu ngi defend Y nga gis ñu ngi reyante ci code bi soo fa passé di nga leen fekk ci restaurant ci baa bi ñu ngi bay ba mburo xapati la so wala be parliament itoli kan bentol gambianol dun kan nyola itol da mal ni sida boy dol bi je wolbe vu kiline dol bi je wolbe korda kiline dol bi je wolbe kulun kiline dol bi je wolbe nyote la kiline ba itol da mal te sonkalat gambianol lebe sonka kan yalon tebe kadiamu gambiale nimmenge party nimmengi be wita party color so ma hole ak boti party dinga lol mom blame mala parce que sa right la understand nga wante so ma deglo nga set kan lay waxal nda dama nekk fi di waxal ye fi doy wala dama nekk fi di waxal ye fi NPP wala GDC dinga xam lan lay nekk di wax ma ngi wax affaire Gambia mané hulobi amna nuñ ko mëna jéxalé ñoo xamné fay ñu ngi leena fay salary xana ñoom duñ dé tok man suma nekké ci parlement bi dinaa toog benn bés ma ne man xaalis buñ maa fay yëpp suma liggéey mooy lan waa ji sa liggéey de mooy defal loi kon xanaa man maa ngi defal loi déedéet nekkuloo di def loi ñaari ñetti loi rek nga def mooy loi sa boppa jox sa boppa allowance jox sa boppa moto kon yow foog nga ne man allowance bi bu ma receive xanaa lii amange haramooti bang man loolu laa nekk man dama laa wal lu ma laa wal man no salary can tie me down in any place no. Yeah, I mean, doctor, that's what most Gambians are saying. I mean, most of our parliamentarians, they're in for party interest instead of national interest. Exactly. That is why the country has been retiring. 100% inko wala lolu mota Gambia dem si gannaaw. Gambia mu ngi ci gannaaw. Gambia mu ngi si ransom. Gambia mu ngi si ñaakum ak ndóol. Parce que am na ñoo xam ne ñu ngi leen a fay si suñu naamoo bi salary bés bu nekk ñu ngi leen a wax parliamentarian ñu ngi war a defar loi waaye defuñ loi ndik political party interest ñu ngi war a dem elect ñu change law bi ñu ngi toog foofu seen néeg seen office bi air condition la seen moto bi air condition la xëj na kër bi tam air condition la ñoom wooriwu généré su fekk nawet demee générateur mu fa salary bi baax na pour nga maintain loolu yëpp waaye ñoom nekkuñ di laajte seen boppa ndax Gambian si loolu lañ soxla ñun luwaa lañ soxla waaye teg nañ ñebu ko bee kafu ñooma e kitabo bee naati dol baa fola CRC Yaya Jammeh la kaytoolom ñinti Barrow la kaytoolom ñinti Dawda la kaytoolom ñinti I don't give a damn. All I want. No, what I'm telling you, what I give a damn. It's okay for Gambia. But what I give a damn about. For Gambia. Luwa bi moma ñor. Luwa no, I'm not. Because still now we are using the 1997 Constitution. Yeah, because the Parliament want us to use it. Gambia man Luwa. Because so there was no consultation. Yeah, because the 56 members of Parliament want us to use that. They agree without any sonka to have increased allowance. They agree without any fight Prado. They agree without any fight to have a cross-carpet bill. Why are they not agreeing on the rest? Because mobe after mobe ransom lale. Ndol wode ndol sontal baro la mansong baro fana etajan ndol sontal UDP la mansong UDP etajan ndol sontal alaji ngol la so be Gambia no la minor play kanten nko al ngata nganyul ya fasi nyindulang. But now for the decision of a make la. Now for the parliament. No, it man cool understand. Aman jare ay futa je. Parliament inila kalalum. Inila peno nga kalase nga peno se. Ngo kalsi la office ko na le loi draft. Ma fo eko Gambianol ma fo parliament al CRC batude. Ngo alcohol farman sendi nyoton. Ndengalo ne membe caring. You understand ne? I know understand. I know systems. I'm telling you wala mun nakarang system tenga wala karang. Understand? So ngamen fo moma fo parliament ye ta CRC batu. Moma fo parliament ye ta jana commission batu. Moma fo parliament ye TRRC batu. Na le CRC batu ni CRC bilo na ta nyamo kono alta le constitution ota
one clause at a time and vote. One clause at a time and vote. Gambia no left a walla. But more got to score political points. Yeah. And then It's a bad thing. You claim that the 2020 draft constitution failed based on political consensus. Yeah. Now that here comes 2024, another draft again. Yeah. What are you foreseeing in that draft? Because already we heard from other camps, stating that they are not in for this draft. And in fact, the funniest thing was immediately the PDF or the soft copy of the draft constitution of the 2024 came out. People were given their analysis even without going deep in details as to what is written in that draft. So don't you think the same thing will equally hold this 2024 draft constitution as it happened in 2022 in 2020? Yeah, because if we say that the 2020 draft failed because of conflict of party interests, obviously, if those conflicts are not resolved, we foresee that the same situation will repeat itself. I don't know. It's possible that they may strike a deal. Last time they went all the way to Abuja. They couldn't strike a deal. I don't know how they will strike a deal. Maybe if they invite them to New York. New York, go. Yeah, party mo adiatal. Matulamo party mo adiatal. I'll invite New York bank. Ali aji for it. No, tell on Jamula on behalf of Halifa Jam. Never Jam come on my, and I'm not blaming who is there. Yeah. I'm just saying, but yeah, Halifa be nyaranding. You know, Halifa is very patient because if I tell you let's change the law, and you say no, let's wait for let's spend 160 million. And I wait for you until you spend 160 million, then I still come and work with you. It means I have patience, isn't it? But what I'm trying to say, I'm not trying to look at any. I said, it's a fact, Ramatulai. It's a fact that they couldn't reach a deal in Abuja. I have to speak on facts. To fact for fact, as far as you know, it's a fact. Yeah. Okay, so I'm saying maybe saying for now invite New York. Yeah, all party Abuja. Yeah, maybe now parliamentarian will invite New York. In New York, maybe they will agree on something. But I'm just speaking. But what I'm trying to say is that the lack of agreement is about scoring political points, and if that premise, scoring political points, is not resolved, if the interests of the country do not proceed, and what is the interest of the country now we know. Yala kana fo ko nyin suggestion o bota doile so on tataman la wanto nin ko mbok muraje do sawo be lola mol male kutun kanayal kutun kanayal moti o man betea alnyanta fo ngo ngani sila do traile wo manta. They said the definition of stupidity is what? When you do the same thing in the same way every time, expecting a different results. You will never. That is the meaning of stupidity. If you try this way, it doesn't work. Try another alternative. Try another alternative. So we have tried 160 million plus a CRC plus a draft. It didn't work. Let's go back to the old suggestion, which says, let's go to Parliament, take clauses one by one at a time, and debate them, and agree or disagree. Those that we agree, we pass. Those that we don't agree, we come to the public and tell them why we don't agree. Then maybe the public will give their idea, we go back, whatever, but one day there will be agreement. But at least there will be some we agree on. Let's pass those ones. But to say that because there are 30 of them, we don't agree on 5, therefore the other 25 must not pass, is very corrupt. It's a great amount of injustice by the political class to the Gambian people. And it is one enough reason to uproot anybody that is responsible for that. Wow. Mbokk yi ba léegi rek yéen a ngi seetaan gi nga xamante ne mooy Gambian Talents TV xam nga ne moom Mamadi Kurang wala su ñëwee rek moom mooy loolu moom de xale doy la xam nga comme nu ko dee gaay di waxee xarama tooñ Baboucarr Cissé xam nga xale doy dañ dangaam
te ba sakatuma bala doy ku nekkoon sense waaw sense la woon bala doy ñun Saint Joseph la nekkoon man yow suma ndeke yow suma dama foog ne Gambia xaay nga sax yow noo dee waxee sax dama foog ne Gambia xaay nga loolu problème kon léegi dinaa la bugg a door daal waaye dama laa baalal right yes so waaye mu ngi noonu la parce que réew foog ñu waxtaanee ko ab réew dañ koy pencoo waaye duñ ko pàccoo ndaxte lu ñëpp bokk lu ne ku ne nga sax ku nekk rek mun ngaa indi sa xalaat ñu teg ko ci penca mi ñu waxtaanee ko ñu seet way forward parce que jamono ji nee naa leen ne dëkk munta dem without the rule of law dëkk boo gis governed by law te suñ constitution bi moom moo ñuy wan yoon pour ñu dem si kanam pour ñu seet naka la ñuy doxalee mbir yi soo jot na pour ñu waxtaanee li nga xamante ne mooy constitution bi ndaxte di start republic laa ko mun a ooyee o what Barrow's government Barrow am na non third republic amangut bete ñu ngi xama third republic laa ko mun a no second republic xama second republic part 2 of second republic part 1 mooy Yaya Jammeh part 2 mooy Barrow parce que ba léegi constitution yi 1997 waaw kon this part 2 yes so ñi tamit bëgg nañ bala ñoo jóg waaw ñoom tamit ñu bàyyi fi constitution bi nga xamante ne dañoo ne third republic bi la war a Barrow government ñoo defar constitution bi nii te loolu noonu time bi bari na wax bi bari na gis nañ ne ministre bi mu ngi weddi ay tuuma gis nañ ne ki nga xamante ne mooy minister of information Dr Ismaila Ceesay dégg nañ kàddoom yi wax na ne soo gisee 2020 draft constitution bi li UDP moo tax draft constitution bi jàllut waaye UDP tamit dégg nañ ñoom tamit di seen side ñoom tamit ñu ngi wax ne Barrow government moo tax bii jàllut te bii tamit ñu ngi wax ne ñoom constitution bi seen bopp lañ ko defaral Modou. Yeah, I mean the issue of this drafting this constitution. For now, what Doctor said, I totally agree with him. Or far at a level. Then the parliamentarians actually in the first stage, place they fail Gambians. You understand? Hadn't been, they played their cards well. Then are going to spend 160 million to draft constitution in 2020. You understand? And then again, 2024 Benin draft constitution banging. These issues of this draft constitution is actually at some point. It's true, some laws needs to change. That's fact. But ñoom ñi ngi si parlement bi ñu ngi am doole boobu noonu you understand mun nañoo dugga foofu noonu dañ at least ñu vote and then si lu si baax ñu génnee ko lu si baaxul ñu bàyyi ko fa comme ni ma ko dee waxee is a book li nga xamante ne du alxuraan du bible mën nga si génnee loo nga la ne nga feel naa ne is not okay nga def fa loo xamante ne is for the interest of the general public foog naa moo gën dan they spend money on these things you want it them they went for consultations at least in when they spent $160 million dollars on the draft on constitution in 2020. Now that the consultation they made that time compared to this recent 2024, in fact, civil society has actually released a press debunking the claims of the Minister of Justice. They have consultations with civil society. It's very, very funny. So for now, just so few individuals at cabinet level, for now, ñoo toog rek ñu booloo seen ideas yi lu baaxut let us go and impose them then ñu ñëw ko ci parliament because gars tamit understand them parliament naka la nekk di worké because yalong man di ko kam fa farabu ay ñame ak baara wala ñam they understand since the very inception of these parliamentarians 95% of them are there to enrich themselves instead of the interest of the general masses. You understand? So guys understand lolu ñu li legi let also try and corrupt them as a system bobu nonu. So at this stage well, let's wait and see what the future holds for the Gambia. So gisee tey wax bi mu ngi bari coow bi mu ngi bari tamit ndaxte constitution bi suñ koy defar tey nga gis ñi nga xamante ne ñooy civil society ak yeneen stakeholders yi NGOs yi gars yi ñu bari ñu ne they were not involved. There was no consultation. Ki nga xamante ne mooy Minister of Justice wax na ne loolu amul parce que loolu lañ demoon def ji fële ne la Abuja ñoom ak Goodluck Jonathan ñu bari ñeneen tamit wax nañ ne foofu négociation moo fa doon am pour 2020 bill bi naka la draft bi pour boobu mu dem turu so moo tax coow baa ngi bari wax baa ngi bari waaw parce que yow boo nekkee borom kër nga war a génnee d'avance suba jot
nga joxe sa gannaaw nga dem nga taalal sa ndong nga dem loolu la nga expect mooy xew sa gannaaw kii dafa ne ndenga Charles mu kilinat ñindo ya fon ndenga local kilinat ñindo ya fon ndenga kalero jong ñi nga fekk sa kër bi noo ko fekkee parlement mooy borom kër ci affaire loi ñoom ñooy borom kër ñoom ñu ngi taal seen ndong ak seen parado dem nañ ekkati seen weer yi léegi doo leen day gis sax xam nga woon dang daan am pick up sooy gaay su gaay di romba da ngay gis gaay waaye léegi gaay spray nañ ko spray nañ weer bi te spray weer ñu ne is illegal ma foog ne ba tey is illegal waaye ñoom spray nañ seen weer yëpp doo leen gis ñoom ñooy borom kër ci loi ci defar loi xam nga nguur the three bodies the judiciary the legislature and the executive ku nekk da nga am sa wala li nga war a toppatoo ñoom parlement bi ñoom ñooy borom kër bi si mbir mi ñoom suñ demee ta yebuloo lee kuuto yebuloo lay ko ye jang benn kino domo fay kono faat suwo kono dapanso man dije lan mooy xew si kër bi Gambia ci place boobu la toolu fu mu nekk ni ñu war a jël responsibility jëluñ ko loolu moo tax xicco bi yëpp ñu ngi wax ne consultation happen na ba pare waaye borom kër bi mu war a bañ a jël responsibility ku nekk a ngi bugg a important nga ne man consult mooy ko ñun ñëpp xam nañ clause bu nekk boo ko génnee Gambian bu nekk xam na lan mooy war a am fii ku nekk soo génnee nga laajte leen yow loo foog ci lii ñun ñëpp di nga gis 90% yëpp d'accord nañ moo sakaatuma ñoo xam ne am nañ xam-xam bi am nañ legal advisors in the parliament am nañ expert opinions they can call any expert anytime and bring him to parliament. The parliament is the people. The 56 members, they are the people. They are representing the people. If you consult them and they take decisions, that's why the law gave them power to make law. Because when they make law, it is not a law of 56 people. It is a law of the whole Gambia because we all voted for one person there. So, Chobi, warna je. Nafikia bi warna je. Na parliament dem def sen liggéey ñu jël clause bu nekk ñu change clause yoo xam ne gars yi d'accorduñ ci ñu bàyyi ko fu mu nekkoon Gambian si nañ decide si ballot bi kan moo parce que nita ko atondi ban 10 years dool ko no 15 years dool ko 20 years alman d'accord je dina ñëw si Gambian si ci ballot box bi ñun dinañ xam ne koo xam ne moo téye clause number 5 kooku mooy problème bi moo mu ne 15 years wala 20 years baro mu ne 20 ñu ne 10 kon bëgguñ baro Gambians dinañ decide. That's what a parliament does. You go do your job and then what you agree on, you agree. What you don't agree, is United States send parliament bi legi Congress bisa guiding we are closing the government because the Democrats and the Republicans don't agree on the bills. Dinañ chow be guide them White House. The opposition will go to the White House and meet the president and discuss. If they can go to White House and they still don't agree, ñu ngi dem be Abuja, right? Go to White House, go to the State House and talk to Barrow. Any parliamentarian today can book, or group of parliamentarians can book and talk to Barrow and tell him go. Yala na memba, yenyi menki jang, abondi je nyin dalilenda. Na man song ye murnang. It's negotiation. But they only negotiate and agree on allowances and Prado. And clothing allowance. So we don't baduga si parliament bobu di nga jël moto. No, man yagana am salary bo xamne I'm a chartered accountant for 20 years. Parce que ñu bare suñ toogee fii dañ na wone ñi defuñ fa dara ñu doon wax ne ñi defuñ fa dara time bi ni ñooñ lañ gis ne man bokuma ci I'm a chartered accountant for 20 something years ci Gambia bi fii. Most of the people ñu nekk ci parliament bu ñoo nekk primary school maa ngi receive xaalis bu bari. I have been paid up to $500,000 monthly in another country. Understand nga? So man loolu the pegs in the government yóbbut ma musuma liggéeyal government. I do contract with them. But I do contract outside this country which is far more than what the parliamentarians are getting. Almost their 1 year salary I receive it in 1 month. So when I'm talking, I work in this country, I employ people for 20 years in Jollof Tutors. Dama they employ now more than 500 youths.
and pay them salary for 20 years. So, you know, I'm not looking for pegs when I'm talking politics. What a guy do ma de yengal parce que man utuma ligay. Du ma neex lay wax. No, I'm not a job seeker. I say what I feel like saying. If you like, yeah, you give me contract. You don't want, take it, man. Yeah, I mean, I wanted to, come in. Anybody doctor is somebody, he can be anything, but then when it comes to corruption, no matter how close you are to him, height. You understand? You have zero regards for corruption and all that. And at some point, people has it. So, commission, you have issue with them. It has a result of corruption. At least you've, pinpoint some of the reasons as to why you leave the commission. But then again, we haven't seen you, going into the nitty-gritty of, the malpractices, within that Janneh commission at the time, and of course, the sales and, the people that got involved in the selling of, from assets of former president, Jammeh. Can you, give us deep more than that? Yeah, good question. Nitty-gritty. Nitty-gritty among easy wood. Hamga, Puma Gene commission be, them now for about 1 year, join interview like this, a free interview, because I have to give them chance and briefing space as a professional for them to do their job. Nitty-gritty, everything has a time, but gradually I've been releasing information. Maybe I've released 10% now. Wow. I still have 90%. Wow. But, you know, everything has a time. I know, guy jonkon, di mahar, na dina make mistake. Suma make a mistake, guy them she caught me, you suma. But I cannot talk like that. What the job I did was very critical. It's very special and very critical. I was in charge of information. I took 3 types of oath. The oath of secrecy, the oath of loyalty to the country, the oath of duty. Nobody in the commission took 3 types of oaths. That shows in front of the President Barrow, I swear to the Quran 3 times. That shows you the role of a secretary. So I know a lot of things. You understand? I know things which, if I say, can cause problem. You understand? But you don't say things just for the sake of saying things. Sure. You know, you must say something which you know is good for the country. Understand? Man nekuma fi pour just dama reveal the secrets of people. I'm gonna say, oh, I know this, I say this. I see a lot of things, bro. I see a lot of things. Yeah, I see a lot of things. But it's not about, you know, scoring points, you know, just to say things. But things with issues and accountability, I would say. And then when they press me sometimes, yeah, I will say more. Yeah, and because you know why I ask this question? Yeah. Because a lot of people that are actually seeking to actually be at the top there for public offices. So I think it's important for Gambians to know, their past records as to what they get themselves involved and what they deal with. Sure. Because right now, like you rightly mentioned, most of our parliamentarians are actually enriching themselves out there with the clothing allowances, the Prado. So it's very important, for us to have these conversations to our people, to actually tell them, look, people like these and these and that, not to mention individual to discredit anybody, but we need to speak facts as to know who are these people, what are the bad practices they have actually committed in this country, so that we wouldn't commit another mistake of electing another mafias to be in the helm of affairs as far as the development of this country is concerned. Yeah, what is very important to watch is who we appoint as president. Very important, because once you appoint him as a president, he can bring in mafia, he can bring in, you know, criminals, he can bring in anything. So that's where scrutiny is important, and that's why we politicians, we criticize each other. For now, you know, hey, this man, he took 10 plots of land. All those things are part of political discourse, because once you offer yourself as a presidential candidate, the gloves are off. Understand? So, and yes, you are right also, the transparency is very important, but there's still a lot of information that are already open source. Like news. But even if you read the Janneh Commission report, or you read the TRRC, you get a lot of facts. Okay. If you follow it a little bit more in details, you will get a lot of information. But obviously, we know it's not easy to digest all this information and get the gist. So people with personal experience have to come, you know, and say,
what is there. But I think, yeah, you are right. This country, a lot of things happen. Particularly for Yaya, we have already scrutinized him. And because we scrutinized him, we took him out in 2016. And Barrow, we are scrutinizing him. I think there's a lot of information about Barrow. You know, we will scrutinize him. And anybody else who wants to contest, either as a parliamentarian or as a minister or as a president or any public office, which is public office, to be in charge of mayor or chairman, they have to be scrutinized. And if they are involved in corruption, we have to bring it out. So, like her first question is, we are not enemies. Nobody is an enemy. Like Rawatulai, can we enemy? Why? There's nothing wrong with that. It's about your track record. To be a politician, the first thing you bring on the public scrutiny is a track record. But some people want to say, "Oh, this man is perfect. Understand? He is perfect. Alkanama." Mo kana bulo kana mal ngo mundu mala kete malaikoti mundu mala kete malaikoti mundu mala kete anabio moti amange malaikoti amange almio bio anabio moti atol ka fo moti o criticize la nalma otumo le fa nimme o fonte otumo le fa ka criticism la fa otumo le fa I will go and look for facts to come and reveal against you. Don't tell me anybody is perfect. Nobody is perfect. No president, no mayor, no minister, no chairman. After that report, Jane Commissioner Kujamal reveal Jamela asset sola milta bankola asset sola min karafa fonla, you understand? Bari biriwo kusabiro ning kusansongo ning tamero mu meketa banta. Wadi sota fa nkaje before commissioner nyimbe banna asset sol dol wafita mi yalan ka foko maybe at some point baga sol mi yalan ka foko to mando bara ni metalari tinyano. You understand? It's understandable ni ol wafi bari nga bagaso dul fana moy ka fako ye wol sang wala la naflol ning asset so dul bari hanika bi man sakunda they are not transparent in that aspect. Buka fo mo le fo jumal le wol sang wafi ta nyaji le wafi ta jellal can you at least like you said, I mean, you took free oath. Yeah, because even if I take oath, there are certain things which I say they are public knowledge, but the public is not aware of them. Exactly. They are not even in public now. So let me tell you one thing. Attorney Van, Job, the assets for Jammeh. We know that things happen maybe how they should not happen, but that one too is easy. There should be the parliament should be tasked constantly. Journalists should be probing the parliament to ask more questions to the minister. But there are about 3 or 5 key ministers who the journalists should be following and asking, apart from Barrow, the president. He himself, he should be questioned. How many finance ministers did we have since 2017? Amadou Sane, Mamboure Ndiaye, and Sidi Keta. Any money that is received in government, they should be aware. 400. How many justice ministers did we have since Yahya Jammeh left? Batambedo, and Injumakore. After Batambedo, who came? Hassan came, I think. Who? After Batambedo, who came? Hassan Jallow? No, Hassan Jallow, that's a long time. Dauda, sorry. Dauda came. So it's only 2 justice ministers. So 3 finance ministers. 2 justice. 2 justice, more 5. Woman Koleadi. The journalists should be able to follow those people every day and night to tell you what they know about Jammeh's assets. Because if the finance minister, those are the people that should be called to the parliament. You understand? By the parliamentary committees for scrutiny. And ask them questions. You understand? But if it is parliament is partisan and partisan and partisan, So, do you think they will ever call the partisan ministers? exactly. So They will that's never what- call the partisan ministers. So this is what I say. Then they are saying that let's change the government. Ngabusi barola ngadi UDP la. But ni ali abusi barola yadi UDP la. Hani be all minister for the command la. If they belong to UDP, for example, will they call them and question them in parliament? well, Well, let the maintain go and pass a bill to call all the 3 finance ministers and then pass another bill to call all the 2 justice ministers
to tell him, right, they are already on the oath. All what they know, you cannot contempt of parliament. Do you know what is contempt of parliament? It's a very serious offense. A contempt of parliament is when parliament here kumandi and ask you question or ask you information and you refuse to give that information. It's a legal offense. So the parliament has so much power, more than almost any other organized body in this country, to put scrutiny and say, sometimes don't look at your fire told you. Don't go to the left any information all alone. Honey journalists all investigative journalists all found malo. Exactly. So andi dabolomba. Abe muru nazare ko ba fasing kakankan. He cannot get all the information he want. Not that information should be accessible and not Yes. among access to do. No, that's what I'm saying. Come for it. So I'm journalist or nyanta. Really to give the information. Yes, this But what the I'm. information is for the public, Yeah. for the people. But that's what I'm saying. That's what I'm saying. Come for it. Ninjalobe foranka. Not Ninjalo single in Foranka. Dunumbuga moi. So come for the Natara Parliament yala dogoke. Huh? Tenu swandi dabo tetala muru na Gambia kona single funkula labe to kaka information wala nyini. Huh? But information on nyantana computer konole. All the investigative journalists, they should get it. Keksane, Swandi, and all these people, your Gambia Talent, Fatu Network, all the networks should have the information on your table. Exactly. Because the parliamentarians should access it. When they access it, they give it to the right journalists. Then the public will know. Exactly. But if I press conference on men just sort of among me back, if I men kataji. Iko journalist so journalist bi nga xamantene you don't register with the press union minister of information ko listoning atata ala office le because the last press conference minkata kabiring pirenata ako journalist sol bu kasano correctional acts la big institution like pire wol nata pour press conference ata mol man correctional acts. So this one the journalists were asking corrections, yes, but things went. Yeah, because I saw the clip where the minister said if you are not registered. But I think the minister makes sense. You know, if you are doing a state briefing, it has to be organized. You have to be registered, isn't it? Yeah. With the I think the press union is not owned by the government. It's owned by the press members, isn't it? So now the minister called press union. Now the minister to come in press union man list the press union man list then press union should come out and say we gave him the list and your name is there. Yeah, or we gave him. Do not give list to him. Okay, so if they don't give but this one this is nagara draft constitution. Yeah. The draft is for the people. Yes. This is in nyanta tarala je for your correctional acts. Well, they say press conference. They don't say town hall. When it's town hall, as a minister, therefore, town hall. Yeah, but I think they used to be the Mansakunda that actually but I don't know what is the rules. Everything rules. It's the rules. It's about rules. Mansakunda bisa danga laajte correction bu leen feebar danga laajte correction bu nga xamantene feebar duñ ko am sax wala the right answer you want to get doo ko am. Waaye ñoom ñooy Mansakunda ñoom ñoo def Mansa ñoom ñoo war a invite ba foog naka lañ ko waaye dañ ko ne kum ne rek nga ñëw. No, like dañ ko def I mean at the Salaba International Kairawa. I think Salaba it's open invitation. Yes, open invitation for the general public. If you have to the public. Yes. Yeah. Okay, and at the beginning, do they say who should ask questions? Exactly. No. They don't say. I think they make mistake. Yeah, that's a mistake. Why now? That press conference maybe is more. Why now? Because maybe I sutele ko nyinde na ta me nyiningala. Na so len laajte yana question si nga xamantene I will not talk to you. You join the list. You try to belittle people at you know. Whilst the information coming there, journalist is there to give information to the public, but with facts. Yeah. Understand? Yeah. That fact, ñom ñoko wara joxe. Du dëgg. Wow. Léegi su fekkee ne fact boobu noonu kooku mu ngi ko tey su ma la contacté Mr. Kurang ma ne la dama la war a am interview I make my flyers everything pour nga ñëw si show bi at the end of the day
ñëwuloo su ma toogee fii nii ma def ne Mr Kurang da dafa waroon a ñëw tey si biir Gambia but unfortunately gisuñ ko. Is that fake? No, that's not correct. That's not proper. Because so make a promise. Lota manela protocol. Governments we organize event. If they were criteria, can more wara attend, qualify, and can more not qualify. If the attendance is open, then you wara specify who can ask question, who cannot ask question. Why if you don't specify, then ngadem si press conference specify lo kan more wara latte, at kan more waruta latte, then can need joke. You know, mu laajte nga ne ko yow doo war a laajte yow yaa make mistake. But su ñoo def constitution or draft constitution. foog naa ne this human right activists ak yooyu noonu war nañoo mun a laajte question. No, anywhere, not even the constitution. In any issue, ñun ñoo leen fa teg. ñun ñoo nguur mi ñun ñooy fay tax ñun ñooy dund. So they are working for us. They should ask anything because in another country di nga gis président bi di romba rek nit kenn nit yu laaj ko benn question du xam sax si ban baat la waaye mu tontu so olo sa boppa moom da nga tontu man bala ma ñëw fii xaw ma loo ma laaj understand nga waaye su ma ñëwee some of the politicians before they come they will take you I don't want this don't ask me this man my Donald Trump anything loo ma laaj rek anything you know the purpose of me inviting you maybe there is a reason maybe comme Kurang wax na lii si UDP wala wax na lii si MPP wala wax na lii si Yaya Mentereng xam nga yooyu ñu ñëw leeral ko xam nga waxtaanee ko su fekkee ne loolu mooy purpose bi man ma invite la loolu la war a waxtaanee. So you are right da nga am right as a journalist foog naa ne you know press moom affaire press you know xam nga comme sooy laajte question yow nekkuloo di laajte question for your own self. It's for the public. Man tam sumay tontu nekkul ne dama war a tontu ndik suma boppa damay tontu pour ñi ma déglu su doon suma boppa la dama toog kër yow tam su doon sa boppa la da nga toog kër so loolu understanding boobu su amee ci politicien bi ak journalist bi dina dem very easily. lan ngoon ñu mun a foog ne moo mun a génnee Gambia bi right now si situation bu ñu nekk nii because yu baree bari ñu ngi nekk di happen ñu ngi am fii ci biir réew mi comme ni nga ko waxee Gambia dafa over lag behind dafa over des am na yu baree bari yi nga xamante ne heure bi waroon naa fekk Gambia passé nii still now ñu ngi struggle ak electricity ak naka ndox ak yooyu noonu ak health education ak yeneen te Gambia gis nañ naka lañ nekk di demee lan nga mun a foog ne moo ñu mun a génnee si situation buñ nekk ni wala comme 2026 ndax foog nga ne doy dinañ win election si lan lu ñoo génnee mooy systems change transformative agenda ngeen saanel Pdois waaye léegi gars yi gis nañ ne luñ doon yuuxu 2021 ak balaa 2021 moo xew woote yaa ma ne di nga am nguuru maa tey moom lañ am fu mu nekk nii tey su ma nee nguur maa ngi wax Adama Barrow su ma nee nguur maa ngi wax cabinet su ma nee nguur maa ngi wax Yaya Menteng ak parliament bi su ma nee nguur maa ngi wax the mayors Yankuba Talib Bantura the mayor of KMC the mayor of Basse all the chairmen su ma nee nguur maa ngi wax councillors si anybody who is paid out of tax money yang singur people have to call you so this is what I'm saying nguri matei mone kadi am so sumane nguri matei ñuma tour yep si nguri matei bi lañ bokka ñom ñoy neka man nekum no ken sani wut ma carte pour ma dem tok place yow ken sani wut la carte pour nga dem tok place nga jëfande ko ak affaire nit ñi waaye képp koo xam ne saanil nañ la karta wala yaa ngi liggéey ak koo xam ne saanil nañ ko karta jar na pour ñu scrutiner la ñu kisi la te bul yuuxu ñu kusong la ika mun a wuuri alka mun a wuuri mool ya carte faye itata mel ka wuuri mel ka fo ka alkanantol ñinin kantol mu opposition ol le dal kanan baro mintel jana go alka mun a wuuri fo mol le man carte faye le bang who are those people anybody whether NPP or UDP whether 6 or 9
So long as because lately I've been following your social media blog. I mean, you're so obsessed with this 6 and 9, but then no, I'm not obsessed with 6 and 9. Mooy fact bi xam nga 6 and 9 ñu ne yëpp benn la. dafa des sa book bi noo ko defee soo ko defee nii 6 mooy def 6 mooy nekk 9 soo ko defee nii 9 mooy nekk 6. So what do you mean by 6 and 9? Okay, MPP is the ruling. Well, so because 6 mun naa nekk NPP, 9 bi mu nekk UDP. Lu tax nga def UDP? Lu tax ma def UDP? Oh, parce que 2017, that's 6 and 9 bi yëpp du woon benn. Yëpp benn la. That's number one, isn't it? After mu split nga am 6 nga 9 dem split la woon. That du split. Yenn parti la woon. Ma foog ne Barrow mooy woon finance minister UDP for ñaata years balaa moo nekk president. Finance minister la woon UDP na xam ngeen loolu. But immediately no, déglu ma. And became president. Haral resign na. Wante moom moo tit fi toog mu ne ni fa fata mankuno je ba ni fa la korda teta o muy la barkanta yalti kañ la ko after boom resign la ko time boobu la jox ñoom yaaya maintain 200,000 pour ñu dem campagne ku nekk ndax time boobu resign na so ma ngi laa wax 6 and 9 after loolu tam seen méthodologie bi ñoom ñëpp ni ñoo approché yaa ngi ko gis si constitution bi ku nekk yaa ngi garder sa wala yow nga ne waaw febo na ma li febo ma ngi ñëw I'm telling you the reason why I say 6 and 9 okay. It's the same methodology of thinking. Number 3 na gaay ñoom si ñoom kan moo ci fight corruption buñ nekkee government bu gaay ne ko ñoom ñoo OIC xam nga OIC ña la fa doon liggéey Almame Tall UDP spokesman la na liggéeyut OIC Landing Sane suma jarbaat la nda musta liggéey OIC nda du UDP Yaya Menteng Sanyang MP Latir Kunda nda musta liggéey OIC na bokk ci UDP am na keneen tam ku dee binda si internet bi naka la ñang jaay dama ko dee gis mu binda suma waay la nag ñu ñoo classe mi naka baaj mi xaw ma mu ngi woon Gambia High nag so duma ko balal so moom tam mu ngi woon UDP nda nekku doon UDP ak keneen boo xamut ñoo téye woon OIC after ñoom ñu jógee fa nag Guy Barrow kom ñoom Bokar Si NPP kom so Bokar Si ak Yaya Menteng so investigate OIC ndax doo investigate ñoom ñaar ñëpp of course you have to investigate all of them understand nga du OIC rek nag de Yaya Jammeh buñ ko investigate ñoom ñoo ko investigate ndax NPP ñoo ko investigate ndax NPP ak UDP na coalition de bill bi cabinet la day jógee combine cabinet boobu ñen ñoo fa gën a bari gaay Barrow yi ak gaay UDP ñoo fa ñoom ñoo génnee bill boo xam ne ñu ne ñu investigate Yaya Jammeh ñoom ñaar ñoom waaw ñu appoint ñu investigate Yaya Jammeh gaay xam nañ ci dara ñoom ñoo nekkoon ci finance ministry bi bu ñoo jaay asset ci Yaya Jammeh ndax UDP ñoo teewutoon finance ministry ñen ñoo nekkoon justice minister ma ne la 5 nit la 3 finance ministers ak 2 justice ministers ndax ñoom seen parti yi amuñ fa ndax justice minister finance minister yooyu ndax doy lañ baatam deedu mu ne moom capitaliste la moom moo ko fi wax na man maa ko wax mu ne moom capitaliste la so kooku du mun a nekk doy so man laa faram fàcceel so su ma la nee ñu amee dëkk bi ñu bankoobe ba tey du ma waxa yow lii UDP Brikama juma lekka naa moo collecté UDP KMC juma lekka naa moo collecté UDP Caleb Banjul City Council juma lekka naa moo collecté UDP te la man sa ko yo base omu NPP la Kerawan NPP songo mun problème lam fa sawane mu ne fama be keri mo moy fa mo da ndabota siara ba ñu liyal ko 5 million pour mu jënd moto ba pare gaayam yi ñu ngi complain ne bi mu toogee ba léegi dafa am ñu mooy feebo am ñu dut feebo am na xaalis yi nga xamante ni daf ko dee joxe tamit time julli ak lii ako wo mu sali booleti bari dool bu kee fañ jejee andum ay même mara ñun lii ñooñu ba léegi ñu ngi wax ne ñoom kii gisuñ benn développement moom def wala benn dara lum indi si area boobu yow nga nekkee waa area boobu noonu xam loolan mooy happen sa saay
No, I'm not. Bible move some of the issue of this 6 and 9 because No, xam nga mu ngi wax lu mo yéen ñaar ñëpp benn thing nga parce que yaa ngi wax affaire salibo bi soo déggulee salibo moom xam naa du janjambure rek salibo daf dee nekk ci place yu bari dañ dee am salibo boo wax boobu defe na so mu nga woone ne xam nga nguur système la soo bëggee jël nguur nga jël ko ci paate nga jox ko Demba da nga war a xool système yi Demba bi ak système yi paate bi nda benn lañ da paate mun na la utile mun na la indil beneen système loolu moo tax ñu ne la système change soo ko buggee am doo ko mun a nangu si loxo koo xam ne moom naka lef la dee demee nga jox ko keneen koo xam ne tam kooku tam lef la dee demee danga koy jox koo xam ne soo buggee change kuy dem left soo ko jëlee nangoo si loxom danga koy jël si koo xam ne dafay dem right da nga mun a am system change understand moo tax mu ne transformative agenda the system change so boy the thing is adiata akuyata afomandia to nyamu kanole ni asoso kankono yolole kabong there is not going to be any change of system so again NPP in the UDP because they were already together and nothing was different. One party more the best party for Gambia. PDOS. How? Parce que PDOS depuis jamono mami man suma great grand nakala great grandma naka grandma kooku doy la doon support daf ko bañoon ba dafa am nataali Halifa Sallah. Waaw Ablaye Wada utina fi Ablaye Wada mu fi woon. Léegi gisaguñ système bi change. Because naka gaa ngi am politics of Prado. Politics of Pajero. The politics of system change dina am because Gambians dinañ realize ne 2026 different. Wow 2026 Gambians pare nañ pour def systems change because xam nga lan la Gambians dañ clever understand te Gambians xam nañ ne fu mu nekk nii ñu nga bu si baro la ñu nga di ñi modo la fo nga wol maaje ka tamandi ñamem ba mu be falina ko fente falina dara du wecce ko so nit yi dinañ realize ne bi suñ bugutee di dellu si luñ nekkoon time bi jot na pour ñu def changes. Okay, doctor, I mean, do you think, considering the political environment of this country, do you think one single party can single-handedly host Barrow 2026 presidential election? Do you think can win Without coalition again? Whether one party can single-handedly remove Barrow, I think it's going to be something like a coalition. Want a coalition? Coalition among 2021 because each one of the parties among in coalition. Understand? GDC among in coalition with the APRC. Noto Alliance. The UDP among in coalition with Bakari Bunja and Marisog. They among in coalition with Youth for Change and the APP. So that is a starting. What I envision is much bigger coalitions. Now, from the Gani, don't have predictions parce que Hamunsa in 2026 ban loi moy do to make an election. Lutama wax lolu. Xam nga dama lay wax ne Sénégal jene fi sen Abdou Diouf jene Ablaye Wade jene Macky Sall with 50+1. Fuma tok ni duma la mëna wax ban loi moy do ndax 50+1 la na majority. Lolu tam xamna dina am effect si coalition and changes. Parce que xam nga 50+1 natural coalition la. Da ngeen de contest ñu am first and second ñu dem second round da du non. Bobu natural coalition la because foog nga support kenn. Most people opposition bi lañ support. Why majority naka simple majority bobu sola. Understand nga? Mun naan am ku am 200,000 votes or 150,000 you win. Depending on the number of votes that the others have. You can win with 50%. So the political strategies and the alliances will change according to what rules are in play
at the time of the election. But there will be some natural coalitions. Whether it is going to be only two parties, come Yaja, or three, you know, Yaja, me time Yaja, Mama Kande, Nyatala on 3 lawan. Mama Kande Bokoton. No, look at me. How many parties were there? How many contestants? It was Barrow, Yaya, and Kande. That was 3. So whether it will be 3 or 5 or 6 or 7 or 10, I don't know. But there will be some type of coalitions. Sure. Yeah. Abaraka bake, I think ma dandila janne liro futata tongoto ba dandila jang fo watu do dorong wala benen Thursday inshallah tay nak ñu amone ci biir studio bi ki nga xamantene moy Alhaji Mamadi Kurang mu nekkon waxtaan bu am solo ak sama collègue bi Mamadou Diop ñu nekkon ci waxtaani réew mi comme ni ma ko waxee rek together we can do it te one Gambia lañ bëgg one nation Gambia buy dem ci kanam Gambia bi nga xamantene dina am yokkute dina am changes te dina am development tamit Gambia boobu lay Gambia yëpp di yaan fo te foog naa ne inshallah as time goes on yàlla dinañu nit dinañu dimbale maybe dinañ am new people ñi nga xamantene bëgg nañ Gambia at heart bëgg nañoo gis njëriñi Gambia bëgg nañoo gis dem kanami Gambia bëgg nañoo jiital Gambia as réew wat nekkul ñoom seen own interest la ñoo jiital te loolu dafay am solo loolu saa su nekk rek di am mbégte ak kontaante rek ñu toogal leen fii Mr Kurang bay ma bay la ini mooli sari ñuul man dorong Okay, abaraka bake Ramatulai nge kontong Job nge fanan kontong conversation on in is very interesting. You ask very insightful questions, very good, and I can see Aliala research telephone. You are ready for me. So I ambush le, but then I tackle it anyhow you come. So Sure. no problem. Me molbe kontona al si hekatu melbe la moy kan ngeen bal ma aha su fekkee ne wax naa loo xam ne make good sense waaw doomi adama mooy noonu rek ku nekk da ngay jum ku ko xam ne yaa ngi déglu yow yaa ma gën a am xel wante ñun si tuuti luñ am moom lañ dee waxee ñu jàng si tam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala am na ku ma laajte fii ndax kii fo mu ne ndax Europe nga dika wala suñ waxee nga ne dem kii xam nga si yeah but sense man wax ko ne am from sense gan sense am naa waa Gambia High la sax am naa ne Gambia High mooy laajte loolu xam nga Gambia High dañuy am complexe am leen complexe rek ba pare am na ku laajte tamit mu ne ndax yow doy nga wala MPP nga loolu UDP ñoo dee laajte loolu because xam nga fii ci dëkk bi soo waxee dëgg ne tooñaa fo ga bo ita baro ya ko do dira non ndebe na ko mu dala wot mo muna bi keri mi ta muna ba to nya o kai no I'll say it ni ano ya fo walam toñadi kal tendu kal jay not be jibero and also the boy from Bonto. yes of course I mean home of seafood, fruits and vegetables. Bonto Combo is around to everybody out there. And then to our guest Mamadi Kurang, thanks for honoring our invitation. We're looking forward to having this conversation with politicians and of course civil society as well, because Nimu Kultemian Kafoko is of national interest. So in the next Birr Gambia be most from the civil society engage as to what was the step that the Minister of Justice when it comes to this 2024 draft constitution, and also Kal file ko drong and tulum adama dingol dron hay bele bina dibitel wolle fo dina mo bet bari ka file drong kacaw mang sonia diamo dum bukat sonia ando ni ko mo fijang blata min kasida si yam famu mo lis hakotu mo le bari nga fam fa bet yata drong mo ala la ñu te ka file drong keep watching Gambian Talent TV and so by this time kabo talan nani kata fo talan lulu be weekly sports in samana na maybe alan ka ko will have Babukar Koli mi alan ka volon sekunda is sports development Abaraka Modu sinum ñu joine ni di gërëm suñ cameraman bi Bakary borom digante so ak ki nga xamantene moy suñ head of technique Sanyang ak yooyu maa ngi ko gërëm bu baax a baax su nekkutoon ñoom tamit image yu duñ leer ndaxte caméraman yi ak contrôleur yi
foog nga jubóog ñoom ndax image bi mun a leer ba di leen jaajëfal bu baax a baax ak képp ki nga xamante ne rek yaa ngi doon seetaan si biir réew mi ak si biti dis Malick M Jallow moom xam naa ne sa fan la ndaxte anytime mu ngi binda suñ future président suñ lele léegoo-léeg boy si la shout out to them léegoo-léegi mu dal ma ne ma maa ngi laa sonal so mu ngi noonu so ñu ngi jaajëfal ñëpp bu baax a baax beneen Thursday incha allah ak beneen guest ñu waxtaanee ko rek ci biir Gambia bi jërë ngeen jëf ku yoddu sa xët te quality Jasna ñoo yor seen cumbukaay tur day uyu borom Jasna pire soo ko bëggee fii si biir Gambia bi dawal foofu sa quality Jasna your number one stop shop ana sama jigéen ñi dama bëgg ngeen jox ma seen nopp garme yi ndaxte quality Jasna amal nañ leen ay til yu toj daala poos abaaya yu yiiw waaye it amal nañ leen ay boreda yu rafet boreda yoo xam ne pour góor ñi la ak pour jigéen ñi amal nañ leen body scrub yi nga xam ne nii dafay defar seen yaram bam nice waaye it fàttewuñ fa diw yi ana sama jeeg yu pare yi quality Jasna amal nañ leen fa andi cuuraay yu neex house spray ak bépp xeetu baax pour seen biir néeg dama ne atum ren jii ku sa jëkkër mere ku ne yow la neex ndaxte quality Jasna ñëw na si dëkk bi pour defar sëy yi make-up artist yi bàyyi leen gannaaw ñu ngi leen fa amal ay make-up product yu quality waxu leen léegi nii foofu sa Westfield jàkkaarloog monument bi wala nga jokkoo quality Jasna si 250 01 24 ak quality Jasna taaral sa bopp taaral sa néeg waaye it bégal sa alaaji aas US Beauty ana jeeg ñi ana jege maa